Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tulisema kwamba lecture inayofuata tutakuja soma preparation of a chlorine gas, kwa sababu ilikuwa tunaendana na non-metal. Kwa tukaona na kwamba chlorine ni miongoni mwa mifano ya non-metals. Kwa hiyo tuisomeni chlorine, tujue how chlorine is prepared in the laboratory. Tukianza na lecture inasema hivi. Kwanza tutakuja na meaning of a chlorine, keywords, physical property of a chlorine, preparation of a chlorine, chemical property of a chlorine, isotopes of a chlorine and uses of a chlorine. Tukija katika meaning of a chlorine, tunasema chlorine is the second most oxidizing agent among the halogen. Is the second, ni ya pili, most oxidizing agent. Tukiangalia kule oxidizing agent tulisema vipi? Oxidizing agent tulisema element ambako that accept electrons, ambako zina accept electrons, na ku accept tulisema ni ku gain, kwamba zina gain electron. Ala, kumbe chlorine ina gain. Na tulipozipanga oxidizing agent ya mwanzo tuliweka fluorine, baadaye tukaweka chlorine. Maana yake chlorine ni ya pili baada ya halogen. Ndio akasema among the halogen, kwamba wa mwanzo ni fluorine, wa pili lakini ni chlorine. Ama katika physical property of a chlorine ya mwanzo tunasema it is a non-metal which is found in the group 7 elements. Ni non-metal ambokuwa inapatikana katika group 7 element, have low melting and boiling point. Melting point yake ni ndogo na boiling point yake ni ndogo. How? Kivipi? Hilo swala naomba alafu mnijibu. It is yellow green gases. Tulisema yani physical property yake iko yellow green gases. Lakini pia physical property nyingine, it is pure conductor of a heat and electricity. Hii ni pure conductor. Lakini physical property nyingine, it is diatomic gas at room temperature. Tunaiona kwamba chlorine ikiwa peke yake ze chlorine inaitwa chlorine atom. Zikiwa diatomic, kwamba zile chlorine zimeweka mbili pale, molecules zake ndo tunasema kwamba ni chlorine gases, ambapo ni chlorine molecules. It is a toxic gases, ni gesi ambayo ni sumu, poisons. Kwa hiyo ukiona sehemu pameandikwa chupa na chlorine, basi huwa unaekewa ile toxic, tunasema toxic sign ile, wanakuwekea kwamba hii gesi lakini ni toxic, ni sumu. Preparation of a chlorine gases, tunasema it can be prepared by oxidation of hydrogen chloride au hydrochloric acid by using oxidizing agent. It can be prepared, tunaweza kuiprepare by oxidation of hydrochloric acid. Tunataka kufanya oxidation ya hydrochloric acid by using oxidizing agent. Maana yake kwa kutumia zile oxidizing agent. Na tunasema oxidizing agent ziko za aina nyingi. Example, kwa mfano kuna potassium manganese 4 oxide, ndio hii hapa tunavyoiona hapo. Hii ni potassium manganese 4 oxide. Lakini pia tuna hydrogen peroxide, ni oxidizing agent hizo. Kuna manganese dioxide, pia ni oxidizing agent. Kuna lead 2 oxide, ni oxidizing agent. Zote tunaweza kuzitumia hizo kwa kuifanyia oxidation ile hydrogen chloride, tukapata hiyo chlorine gases. Lakini sasa sisi tutadili na moja tu katika hizo oxidizing agent. Anasema kwamba tukija katika reaction tu kwanza hapo, oxidizing agent tukiplus concentrated hydrochloric acid tutapata metal chloride. Maana ile metal yoyote kati ya zile zilizotumika tutapata metal chloride plus water, tutapata na chlorine gases. Sasa hapa tumetumia oxidizing agent gani? Tumetumia manganese dioxide. Na hapa naomba niwatanabahishe, kila oxidizing agent inafanywa vyake.
Manganese dioxide hii ukiplus na hydrochloric acid, kama unataka kufanya preparation of a chlorine, basi lazima uhit. Lakini tungetumia potassium permanganate tusingeli hit. Tuweni makini. Na tukitumia hydrogen peroxide kuna nini, yani kila kimoja kina nini yake ya kufanya. Sasa tunaona hapo kwamba katika preparation of a chlorine kuna vitu hapo lazima kwanza tuanze kuvijadili. Huo mchoro tunaona hapo kwamba kuna manganese oxide mchoro, kuna chupa la mwanzo, chupa la pili na la tatu. Sasa chupa la mwanzo tumeona kwamba imeingizwa manganese dioxide, lakini juu tukaingiza hydrochloric acid. Hasa hapo concentrated hydrochloric acid tunapoingiza ikikumbana na manganese dioxide inatengeneza nini? Hapo kuna mchoro mwingine. Sasa chupa la pili ili hapa. Chupa la pili tumeingiza maji, wakati inatoka ile gesi ya chlorine, ile chlorine ikiingia kwenye maji hapa, tunasema maji yana sifa ya ku remove impurity in the gases, yani kuondoa zile impurity kwenye ile chlorine. Na ikishatoka kwenye maji, ile chlorine itaingia kwenye concentrated sulfuric acid. Kwenye concentrated sulfuric acid hapa tuna maana gani kufanya hivi? Concentrated sulfuric acid maana yake ita dry ile gesi ya chlorine, kwa sababu concentrated sulfuric acid tunaita ni drying agent. Tukimaliza hapo ndo tunakuja kupata dry chlorine. Tena ameita dry chlorine kwa sababu gani? Ingelikuwa haikupitishwa hapo kwenye concentrated sulfuric acid, basi hii chlorine tusingeliita dry chlorine. Imekuwa dry chlorine kwa sababu imepitishwa kwenye concentrated sulfuric acid. Hii concentrated sulfuric acid ni drying agent. Kwa hiyo ni hivyo. Alafu na reaction yenyewe ndio kama tulivyoiona hapo, manganese dioxide plus hydrogen chloride, utapata manganese chloride, alafu utapata water, utapata na chlorine gases. Ama katika chemical property of a chlorine nasema it combine with metal to form salt. Chlorine ina sifa ku react na metal na ikatengeneza salt. For example, tunasema kwamba sodium ikireact na chlorine gas tunapata sodium chloride. Lakini pia chlorine is a bleaching agent. Tukizungumzia bleaching agent tuna maana gani? Bleaching agent maana yake ni kitu ambacho kwa kina uwezo wa kudecolorize something, kina uwezo wa kuondoa rangi sehemu, ndio ikaitwa a bleaching agent. Lakini pia tena zaidi katika textile industry, kwenye masuala ya viwanda vile vya nguo, basi tunazitumia chlorine gases. Pia react with water to form hydrogen chloride, au tunasema hydrochloric acid and hypochloric acid. Ina react na maji, hii chlorine inatengeneza hydrochloric acid, pia inatengeneza na hypochloric acid. Lakini pia chlorine react with hydrogen sulfide to form yellow precipitate of a sulfur. Hii tulisema kwamba ni oxidizing agent. Miongoni mwa sifa za oxidizing agent ndio hizo, ina react na hydrogen sulfide, inafanya yellow precipitate of a sulfur. Pia react with iron. Tukisema ina react na iron yani iron 2 chloride to form reddish brown iron 3 chloride. Imereact na iron 2, lakini chlorine imekuwa added na ikafanya iron 3 chloride. Lakini pia kuna reaction with methane. Chlorine ina sifa kureact na methane to form tetrachloromethane na ikatengeneza tetrachloromethane.
Na hii tetrachloromethane kule, na muda mwingine anakuambia kwamba inatumika kutengeneza zile tutaona kwenye uses, tutaona kwenye uses. Tunakuja katika kipengele chingine, isotope of chlorine. There are two common isotope of chlorine. Ya mwanzo ni chlorine 35 and chlorine 37. Isotopes. Nadhani mnafahamu nini isotopes. Tukija katika hizi isotope, tuliona kwamba kuna chlorine 35 na chlorine 37. Together they give chlorine an atom ambapo ina atomic mass 35.5. Kivipi? Tukija katika calculation tunachukua relative atomic mass. What is the relative atomic mass of the chlorine? Kuna 75.5% of the chlorine atom are chlorine 35. Lakini pia tuna 24.5% of the chlorine atom are chlorine 37. Hasa hizi unachukua zile percentage zao unazidisha na zile atomic mass zao. Ukishazidisha hivyo kila moja, lakini tunajumlisha. Tukishajumlisha tunagawa. Maana yake tunachukua kwanza ile percentage ya chlorine 35 tunazidisha na yenyewe 35 gram, tunajumlisha na chlorine 37 ambako tutazidisha na percentage yake, tunagawa kwa 100. Tunapogawa kwa 100 tutaipata chlorine hii hapa, tutaipata chlorine sasa 35.5, na ndio chlorine ambayo kwa sasa tunaitumia hata katika periodic table. Kwa ile kwamba chlorine ilipatikana kutokana na zile isotopes zake mass number hii. Lakini pia tukija hapo ndo tutaona kwamba kuna chlorine 35.5 sasa hivi ndio hiyo hapo, kwa ilitokana na zile isotopes mbili. Ama katika uses of chlorine tunasema chlorine is used as a bleaching agent in textile industry and in paper making. Chlorine inatumika kwa kuondoa ile rangi ile zaidi kwenye viwanda vya nguo vile, au kwenye viwanda vya kutengenezea paper zile na mambo mengine. Kwa inatumika zaidi kwenye masuala ya pia na uondoaji wa rangi sehemu, bleaching agent. Pia it's used in manufacture of a plastic. Kumbe tunapotengeneza plastic chlorine inatumika, yes. Used to kill bacteria. Chlorine inatumika ku kill bacteria and microbes in drinking water. Kwa hiyo na ndio maana tukasema chlorine, vitabu vingine wameweka kwamba used as a water treatment. Inatumika kwenye drinking water kule inatumika. Pia inaitwa chlorine, tunaweza kusema kwamba ni yani used is a, wanasema kwamba in pesticide, kuna in germicide, ziko nyingi hizo wanazitumia hizo terminology. Kwa hiyo ukisikia kwamba inatumika yani kwenye germicide, maana yake na kill germ. Kuna kwenye mambo ya pesticides, kuna ziko nyingi hizo nini zako inatumika hiyo chlorine. Si lazima uchukue hii na kill bacteria, na utakachoipata zile ambazo kwa terminology kama hizo pia unaweza kutumia, au kama hapa kwenye drinking water nini usipate tabu, unaweza kusema tu it is in the water treatment. Used in the manufacture of organic solvent. Tukisema organic solvent, miongoni mwa organic solvent tutakujaziona katika mada inshallah inayofuata ya mada ya organic chemistry. Kuna kitu kinaitwa tetrachloromethane. Hii ni solvent ambayo kuwa pia kumbe imetumika chlorine kwa ajili ya kuitengeneza ile tetrachloromethane. Pia used in the preparation of hydrogen chloride gases. Tutaona preparation ya hydrogen chloride inshallah huko mbele tunavyoenda kwenye lecture hii tutakujaona kumbe na chlorine inatumika. Chlorine is used. Kwa hapo ni lecture inayodili na chlorine tumeshaimaliza. Any question, suggestion or contribution? Lakini kabla ya sasa swali langu kwenu, naomba
munipatie chemical test of a chlorine gases. Chemical test of a chlorine gas. Hilo ni swala ambalo kuwa nakupatieni na naomba munipe, na nataka pia swala jingine nataka mulijadili. Kwa mfano ua la hibiscus flower. Ua la hibiscus flower tukaliingiza kwenye solution of chlorine. Tulipoingiza ile chlorine tukaona le hibiscus flower limekuwa decolorized, ikaondoka ile rangi. Sasa swali langu ni hapa, kwa nini hibiscus flower tulipoputi chlorine imekuwa decolorized? Hayo ni maswali mawili. Ya mwanzo nataka chemical test of a chlorine gas. Ya pili nataka munitajie hibiscus flower tunapoingiza chlorine tumeona imekuwa decolorized. Why? Asanteni sana.